We are going to study our bending moment. So now we are very familiar about what do you mean by a beam, what do you mean by longitudinal filament or a longitudinal fiber, what is a neutral surface, what is a neutral axis, what is an axis of bending and what is the plane of bending. Now let us study the bending of beams. See, we know that we are having a horizontal beam. See, let this be a horizontal beam. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീമുണ്ട്. ഈ ബീമിനെ ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് അനദർ എൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ലോഡ്. I am going to apply a stress, I am going to apply a force, I am going to apply a tension or I am going to apply a load. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, what are the words? Stress, tension, force per unit area or load. So one end of this horizontal beam, that is length is compared to be large with respect to its thickness. One end is fixed or it is clamped. Clamp ചെയ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്യോ. The famous example is our cantilever, okay, which we are using or doing in our laboratory. So this is one end of this horizontal beam is clamped or fixed and other side I have loaded. What happens? Naturally there will be a bending. ഒരു bending ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് bending ഉണ്ടാവും. This bending is produced due to the moment അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ്. ഈ ലോഡ് കാരണം എന്തുണ്ടാവും? ബെൻഡിങ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ബെൻഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലോഡ്. ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ ദ ബീം റിമൈൻസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം provided the limit of elasticity has not been exceeded, which we have already studied. Within the limits of elasticity അല്ലേ, സ്ട്രെസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ, ഹുക്സ് ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, we have already discussed. Similarly, in this position, the beam is in equilibrium, provided there is a elastic limit. Now, let us consider a section A, B, C, D. Okay, we are going to consider a section of this beam. ഇതാണ് ഒരു ബീം. ആ ബീമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. Let it be A, B, C, D. Okay, see this beam is fixed rigidity in the wall. ഒരു A, D ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Fixed. Okay, so beam is fixed rigidly in the wall at AD with the other end is BC. We are having a load that is say ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു I have loaded it with a weight W. Okay, and such a beam we can call it as a cantilever also. Now consider that there is an equilibrium portion. Let us consider we are going to cut this beam into two parts for our convenience. നമ്മളൊരു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. Why we are cutting, we will see. Okay, so let us divide. We are not cutting, we are dividing the beam into two parts by a plane that is through EF. We are dividing it into a plane that is by an EF across it. Now consider the weight of the beam has been neglected with respect to the load W. Okay, now the force acts downwards at the end BC. ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ബീം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും. And what happens? An equal and opposite reaction force will be vertically acting towards EF. ഇങ്ങോട്ട് താഴുമ്പം നാച്ചുറലി ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. That is, see here the force will be acting like this. ഇങ്ങോട്ട് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Here an equal and opposite force will be acting in the opposite direction അല്ലേ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പോവും? നേരെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇത് മുകളിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. സിമിലർലി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എ കപ്പിൾ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എ couple. So the clockwise couple will bend the beam, bending couple, and the moment of this couple is known as bending moment. Okay, so this equal and opposite forces നെയാണ്
equal and opposite forces. Equal and opposite forces, that is what we call a couple. And this clockwise couple will bend the beam called bending couple. എന്ത് പറയും? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ bending couple, and the moment of this couple is called bending moment. So what happens? We are saying that now we had a beam, now we had fixed the beam in one end, and we have loaded with a beam, say W here. And due to this W weight, what happens? The beam is bending downwards, and due to the bending, what will happen? The filaments all above the neutral surface will be extended, while below it will be compressed. ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ the filaments above the neutral surface will get extended, and the filaments that is below the neutral surface will get compressed. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? There will be a change in length. This change in length in any filament, ഏത് ഫിലമെൻറ്റിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആണെങ്കിലും it will be proportional to distance from the neutral surface. Okay. Now these strains causes stresses on the cross section of the filament, and above this neutral surface, what happens? The portion of the filament part, that is ഇത് ഏതാണ്? ഈ പാർട്ട്, ഈ AE എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ട്. The portion of this filament part exerts an extension force on the portion on the CB part. ഈ പാർട്ടിൽ ഒരു ഈ B പാർട്ടിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും. And there is an extension part. So what will happen? And that means that there will be an extension, and also there will be a compression. Compression എവിടെയായിരിക്കും? Compressional force will be acting towards ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? AE എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. And that is below the neutral surface portion, the filament part in the part AE, filament in the part AE will have a compressed force on its portion EB. Okay, so these forces can be paired up to form a number of anti-clockwise couples, which result in the restoring couple, which is acting at the point E. ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ, അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം കൂടെ റിസൾട്ട് ചെയ്തൊരു റീസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഈ കപ്പിളിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ, എത്രത്തോളം കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, as this EB, this part is in equilibrium now, what happens? The anti-clockwise couple at the point E must be equal to the couple or the external or the clockwise couple at B. അതായത് ഇവിടെയുള്ള കപ്പിളും ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആയിട്ടുള്ള കപ്പിള് വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, അവർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുകയാണ്. അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് ദേ ബിക്കംസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം, വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദ വെയ്റ്റ് ഓൺ വൺ ബീം അല്ലേ? ഒരു ബീമിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ദിസ് ബീം ഇൻ ടു 2 സെക്ഷൻസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ സേ EF അല്ലേ? നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പ്ലെയിൻ വഴി നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നൗ എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് W ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. കണ്ട, എ ഫോഴ്സ് W mg അല്ലേ? A force W is acting downwards at the end BC, and hence what happens? An equivalent reaction force will be vertically acting towards FE. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും? ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. ഫോഴ്സാണ് W, നമ്മൾ mg എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ താഴോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു, അത് തന്നെയാണ് മുകളിലോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ഡബ്ല്യൂയും സി ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, സി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അത് കാരണം ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും കപ്പിളും ദേ വിൽ ബി ഇക്വിലിബ്രിയം ഹിയർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. See, but when the beam is in equilibrium, there must be equal and opposite couple. Only the other forces which acts at E, B, C, F. Okay, E, B, C, F.
These forces, as I just mentioned now, this is forces due to the force of compression and force of stretching above and below the neutral surfaces. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. Now this പക്ഷേ ഈ അപ്പർ പോർഷനിലുള്ള എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ, അതായത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫിലമെൻറ്റ്സ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തത്, ദേ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ദ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഹിയർ, ഇവിടെയുള്ള പോർഷൻസ്. Okay, see portions here, what will happen? It will exert a pulling force to the right. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. ഇവ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് വരണ്ടേ. ആൻഡ് സിമിലർലി ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇ എഫ്, ഇറ്റ് വിൽ എക്സേർട്സ് എ പുഷിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ. ഒരാൾ ഒരിടത്തോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യും, ഒരാൾ വേറൊരിടത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസസ്. ന്യൂട്രൽ സർഫസ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് affected. So this നമുക്കിനി ഇതിനെ how let us once again know the complete explanation of what is happening. നമുക്ക് ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. To find the expression for the bending moment, let us consider two figures. Let this be figure A and let this be figure B. Okay, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, the moment there is a balancing couple. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Equal and opposite couple, or we have told there is a balancing couple. There is a balancing couple that is due to tensile, അതായത് കംപ്രഷനും എലോങ്ങേഷനും കാരണം, ഡ്യൂ ടു ടെൻസൈൽ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സസ്, there is a balancing couple. They are known as moment of resistance to the bending. ഈ പൊസിഷനിൽ, അതായത് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു there is an equal and opposite to a bending moment, and that is known as bending moment. Now let us consider the small portion of the beam that is bounded by the two sections AB and CD. എന്താണ് AB CD? നമ്മളൊരു ബീം എടുത്തത്, ഈ ബീം തന്നെ, ഈ ബീമിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We have just divided into two parts. They are very close to each other also. Okay, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം എടുത്തു, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? AC, ഈ AC അല്ലേ, ഈ AC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് എലോങ്ങേറ്റിംഗ് ആസ് A', C' തന്നെയല്ലോ. അതുപോലെ ഈ BD, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഷോർട്ടൻഡ് ആസ് B', D'. അപ്പം ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ഉണ്ട്. EF എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ന്യൂട്രൽ സർഫസ്, EF. ഓക്കെ, EF റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ദാറ്റ് ഈസ് നൈദർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് നോർ ഷോർട്ടഡ്. അതിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല, സ്ട്രെച്ചും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഷോർട്ടനിങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത്? വി ആർ ഹാവിങ് എ ബീം. ഇതായിരുന്നു ബീം ബിഫോർ ബെൻഡിങ്. ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ് ഈ AC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കംഡ് ലെങ്തൻഡ്, എലോങ്ങേറ്റഡ്. BD എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എന്ത് പറ്റി? നോ ചേഞ്ച്. I mean it has become shortened, and the neutral surface EF is like that itself. അല്ലേ, EF അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ സി ന്യൂട്രൽ സർഫസ് വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് Z. അത് നമ്മളിവിടെ GH എന്ന് പറയുന്നത് G', H' ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. Now we are going to consider a small portion which is bent in the form of a circular arc. കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ വരച്ചില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ സർക്കുലർ ആർക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവച്ചർ C, സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവച്ചർ O അല്ലേ. ഇത് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവച്ചർ O ഉണ്ട്. ഈ ഓയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയെ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത്. ഈ R എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ. റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസ്, ഈ E', F' എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഫിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ സർഫസിനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ വരെയുള്ളത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെ, ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത്? റേഡിയസ് ഓഫ് കർവച്ചർ കേട്ടോ. സോ now the radius of curvature. Now we are going to, ഞാൻ പറഞ്ഞു, we have just considered a filament GZ which GH which is at a distance Z from the neutral surface EF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ EF എന്ന് പറയുന്നത് അൺബെൻഡ് പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് കഴിയുമ്പം ഈ GH എന്തായിട്ട് മാറി? GH has turned or elongated to G', H' which is again at a distance Z from the
ന്യൂട്രൽ സർഫസ് അല്ലേ. അതായത് ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ്, ഈ ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവച്ചറിൽ നിന്ന് ആർ ദൂരത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദൂരത്തിൽ നിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ അല്ലേ, ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെ ഇസഡ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് ഇസഡ് തീറ്റ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ആർ പ്ലസ് ഇസഡ് തീറ്റ. സോ ബിഫോർ ബെൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു, ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ്, ദറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ബെൻഡിങ്. ബെൻഡിങ്ങിന് മുമ്പേ ഓൾ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ജി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ്, ദറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ബെൻഡിങ്. And we know EF is equal to E dash F dash. Why? Because neutral surface is not undergoing any change. നമ്മളിവിടെ E dash F dash എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താലും there is no change because both are equal. That means that comparing these two relations we can write EF is equal to GH. അല്ലേ, EF is equal to GH or GH is equal to E dash F dash. GH is equal to E dash F dash അല്ലേ, E dash F dash എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് E dash F dash? E dash F dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത്രയും ദൂരം R ആണ്, ഇത് തീറ്റയാണ്. സോ E dash F dash is equal to R theta. So what is the extension of the filament or what is the change in length of the filament? GH, G dash H dash minus GH. What is G dash H dash? G dash H dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, R plus Z into theta minus what is GH, അതായത് E dash F dash, അതെന്ന് പറയുന്നത് R theta. That means R plus Z theta minus R theta. അതെന്താണ്, that is what we call Z theta. Therefore we can know the strain. What is strain? Strain is change in length by original length അല്ലേ, change in length by original length. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് വന്നത്? We told that there was a filament GH or a longitudinal fiber GH which is at a distance Z from EF. ബെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറി. പക്ഷേ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ദോ വി മാർക്ക് ഹിയർ ആസ് ഇ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇ എഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസ്. ന്യൂട്രൽ സർഫസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇ എഫ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇ എഫിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ആ ഇ എഫിൻ്റെ അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത്. ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവച്ചറിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമാണ്. അപ്പോൾ ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇത്രയും ആറ് പ്ലസ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഇൻറ്റു തീറ്റ. അപ്പം ബെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ് ദ ഇലോങ്ങേഷൻ ഈസ് ആർ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു തീറ്റ. ബട്ട് ബിഫോർ ബെൻഡിങ് അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു, നമുക്ക് ഇ എഫിൽ നിന്നും ഇസഡ് ദൂരം തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ദെയർ ഫോർ ജിയുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് മൈനസ് ജി എച്ച് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് തീറ്റ. നോ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ? സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്താണ്, ജി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് മൈനസ് ജി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് തീറ്റ ബൈ ആർ തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ബൈ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ബൈ ആർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നൗ വി ആർ കൺസിഡറിങ് പി ക്യു ആർ എസ്, a section of the beam which is at right angles to length and the plane of bending. So we are going to consider PQ as another section of the beam which is at right angles to its length and plane of bending. See clearly what we can say, the forces acting on the filaments will be perpendicular to its section. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു in the introductory part. Okay, now let us consider Mn as the neutral surface. So we are considering Mn as the neutral surface or Mn lies on the neutral surface. Now let B be the breadth of the beam. ഇതാണ് breadth. Okay, beam and it is having a depth D, that is QR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം PQ be the breadth B and QR be the depth D. Okay. See the forces that is namakariya, when there is a bending, what happens, there is an elongation and also there is a compression or contraction in the filament. They are acting in perpendicular to the upper and the lower halves. ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ്?
പി ക്യു എൻ എം അതിൻ്റെയും അല്ലേ പി ക്യു എൻ എമ്മിൻ്റെയും എം എൻ ആർ എസിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ദിസ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബെൻഡിങ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ അപ്പർ സർഫസ്. ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസിലുള്ളതാണ് എം എൻ. അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എൻ എമ്മിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ ആർ എസിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. ഡയറക്ഷൻസ് എന്താണെന്നാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. Now we are considering a small area. സ്മോൾ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഡെൽറ്റ ഏരിയ. ഡെൽറ്റ എ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ്. ഈ പി ക്യു ആർ എസിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ. ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ എ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് we know the strain is already we have found. Strain produced is Z by R. അല്ലേ? According to our Young's modulus is stress by strain, elasticity of elastic constant. Young's modulus, stress by strain, or we can say strain is equal to, or we can write stress is equal to, stress is equal to Y Young's modulus into strain. Young's modulus into strain. Okay, so the stress at this point A is Young's modulus into strain, where the strain is Z by R. Now we know force is equal to stress acting per unit area. Okay, so the force on the area delta A, what is the force? Z by R into delta A. Okay, so the stress is actually force into area, or stress is actually force per unit area. Stress is actually force per unit area. We know what is stress. So what is force? F is equal to stress into area. F is equal to stress into area. That is stress we have already found out. Now the area is delta A. Therefore, the moment of this force along the line lying in the neutral surface, what is that? Mn. The moment of force along this Mn will be Y into Z by R delta A into Z. Z is the distance. Okay, displacement or the distance. So we can write it as Y into delta A by R Z square. Okay. See, but what happens? The moment of bending, that is, moments will be acting in the upper and the lower surfaces. They will be in the same direction. That is, the total amount of moment in the PQRS section will be given by total amount of moment. See, the moments, no? They will be, as we told, they were in the opposite direction, but the moments that is acting in both the upper and the lower half sections, they will be in the same direction. So what will happen? The total moment, we can write it as sigma Y delta A Z square by R. Okay. Now let delta A Z square we can represent by a letter say I. That is the second moment. Second moment or geometrical moment of inertia. Second moment or geometrical moment of inertia. So this can be written as yi by r. Geometrical moment, in some books it is written like this, or some book also it is to show that that is a geometrical moment of inertia. Okay, so this is the geometrical i's. Therefore we can write that sigma yi by r. This is the restoring couple or bending moment of the beam. That is equal and opposite to moment of bending couple due to the load in the position. So bending moment is equal to yi by r. And this yi by r is the bending moment. And when r is equal to 1,
yi is known as flexural rigidity. Flexural rigidity. Okay, that is when r is equal to 1, the bending moment is equal to yi. That is flexural rigidity. Or flexural rigidity is defined as external bending moment required to produce unit radius of curvature. That is, it measures the resistance of the beam to bending. Okay. So in the case of the beam of rectangular cross section of breadth B and depth D, the area of cross section area will be equal to B into D. B into D and the radius of gyration square is equal to D square by 12. So I is equal to area of cross section, that is B into D into D square by 12, or that is B D cube by 12. Okay, B D cube by 12. That is actually coming as, even though we are not about the derivation, I'll just say how we are getting it. We have already taken a layer here like PQRS, and we have taken a N, and let us assume that it is at a distance. We have taken a point here. We can assume that it is a distance Z. Thickness of this layer, let it be equal to dz. ഒരു ലെയർ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസഡിലോ ഒരു അതായത് ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ സർഫസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലെയറിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡാണ്. ആ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇസഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇസഡ് ദൂരമല്ലേ എം എൻ നിന്ന് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ് ആണ്. ദെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ജോമെട്രിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ? ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡി ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ. That is B D Z into Z square will be the geometrical moment of inertia. B D Z into Z square will be the geometrical moment of inertia. Alle, idinte geometrical moment of inertia, that will be. See, the geometrical moment of inertia about the whole Mn. ഇത്രയും വരെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി Mn ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? We have to integrate it from minus d by 2 to plus d by 2. അല്ലേ? We have to integrate it from minus b by 2 to b. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡി ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ, ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ഡി ബൈ 2 ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ 2. ബി ഇനി പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ? വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ബി പുറത്തെടുക്കാം. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. ദെൻ ഇസഡ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ലിമിറ്റ്സ്, ഇത് മൈനസ് ഡി ബൈ 2നെ നമുക്ക് 0 ടു ഡി ബൈ 2 ആക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ലിമിറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു ബി ഡി ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇസഡ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, നൗ ബി പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ. 0 ടു ഡി ബൈ 2, 2 നമ്മൾ മാറ്റി ടു ചേഞ്ച് ദ ലിമിറ്റ്സ്. നൗ ഇസഡ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ് ആണ്. സോറി, ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ് ആണ്. ഇസഡ് സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ 12. ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, I is equal to 0 to R വന്നനെ അല്ലേ? 0 to R 2 pi x സർക്കുലർ ആണ്, dx into x square by 2. That when we are dividing and we will be using getting it as pi r raised to 4 by 4 എന്ന് കിട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Therefore, the road is ഇത് സർക്കുലറായി, ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലറായി. ഇനി ഹോളോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഹാവിങ് എ റേഡിയസ് R1 ആൻഡ് R2, ഹോളോ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഐ വാല്യൂ? പൈ ബൈ 4 ഇൻറ്റു R2 റേസ് ടു 4. ഇതാ ഇവിടെ പൈ R റേസ് ടു 4 ബൈ 4ൻ്റെ ഹോളോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ R2 റേസ് ടു 4 ബൈ മൈനസ് R1 റേസ് ടു 4. താങ്ക് യു.